రేణు, చాలా కాలం అయింది మనం కబుర్లు చెప్పుకొని. నా కబుర్లు నాకు చాలా కాస్ట్ అయిపోతుంది తెలుసు. రేపు వచ్చేస్తే రేణు దేశాయ్ said this and రేణు దేశాయ్ said that. రేణు దేశాయ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఉన్న పోస్ట్ పెట్టిందంటే అది ట్రోల్ అన్నా అవ్వాలి, కాంట్రవర్సీ అన్నా అవ్వాలి, సెన్సేషన్ అన్నా అవ్వాలి. ఎందుకంటే యువర్ లైక్ సో సాట్ ఆఫ్టర్. బికాస్ ఇఫ్ ఐ పుట్ అ సాంగ్ అనుకో, నేను ఒక రీల్ ఒక సన్సెట్ షూట్ చేస్తాను, దాని తగ్గట్టు అదొక పాట పెట్టేస్తాను. అది పెట్టేస్తే నేను ఎవరి కోసం పెట్టాను, ఎవరి గురించే పెట్టాను, ఎవరు who am I thinking about, who am I missing, అంత చర్చ ఉంటుంది. సో నేను ఏం చేసినా టు పుట్ there are some sad songs I like. You also guys will like. అది పెట్టాలంటే భయం నాకు, మళ్ళీ ఏదో ఐమ్ దిగుల్లో ఉన్నాను, ఏదో డిప్రెషన్లో ఉన్నాను అనుకుంటారంటే సరే వద్దని. To talk about my personal life, first when I spoke about my divorce, all my ex-husband fans gave me galis. సో నేను ఫలానా ఒక పార్టీకి నేను అమ్ముడుపోయాను. మళ్ళీ రీసెంట్గా నేను నా ఎక్స్-హస్బెండ్ తరపున మాట్లాడితే ఆ వ్యక్తులు మళ్ళీ నేను వీళ్ళకి అమ్ముడిపోయాను, నేను ఇక్కడ కూడా అమ్ముడిపోయాను, ఇక్కడ కూడా రెండు సైడ్ నుంచి నా పని అయిపోయింది. నాకు ఇప్పుడు భయం లేదు. ఇప్పుడు ఐ టెల్ పీపుల్, చచ్చిపోయిన వ్యక్తికి మీరు ఇంకేం చంపుతారు, టాక్ వాట్ యు వాంట్. ఓకే, కానీ మొదలు పెట్టద్దా. 10 ఏళ్ల క్రితము మనం విమెన్స్ డేకి ఒక ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు అప్పుడు యు ఆర్ వెరీ వీక్, వల్నరబుల్, చాలా అంటే ఒక గ్లాస్ బొమ్మ లాగా, అంటే ముట్టుకుంటే పగిలిపోతే ఇంకా అట్లా ఆ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నావు నువ్వు. అంటే ఏదో చెప్పాలని ఉంది కానీ చెప్పలేక ఆగిపోవటము, మాట్లాడలేక ఆగిపోవటం, ఇలాగా జరిగాయి. ఆ కొంచెం 1-2 లైన్లు మాట్లాడింది కూడా పెద్ద సెన్సేషన్ అయిపోవటం, దాని నుంచి మళ్ళీ యూ ఫీలింగ్ సో బ్యాడ్, హర్ట్, డౌన్. తిట్టలు ఒక మనిషి ఎంత తిట్టలు తినొచ్చు అంటే there has to be some limit I think on that, but all my limits have dartified. So కానీ ఇప్పుడు ఐఎమ్ సీయింగ్ లాట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. అంటే ఈ 10 ఏళ్లలో ఎంత చేంజ్ వచ్చింది రేణు. ఇప్పుడు యు ఆర్ నాట్ కీపింగ్ సైలెంట్, యు ఆర్ నాట్ వరీడ్, యు ఆర్ నాట్ హర్ట్, యు ఆర్ నాట్ యాంగ్రీ, యు ఆర్ గివింగ్ బ్యాక్. Because when I was silent, usually they say truth speaks louder in silence. మీ మౌనంలో ఉంటే మీ నిజం ఎక్కువ తెలుస్తుంది. బట్ ఇన్ మై కేస్ ఐ రియలైజ్ ద మోర్ ఐఎమ్ కీపింగ్ క్వైట్, ద మోర్ ఐఎమ్ బీయింగ్ నైసర్. సో నౌ ఐ హ్యావ్ రియలైజ్ మై ఒఫెన్సివ్ ఇస్ మై బెస్ట్ డిఫెన్స్. ఇన్స్టాగ్రామ్ ఆల్సో ఎర్లియర్ ఇష్టం ఉన్న నా ఫేస్బుక్, ట్విట్టర్ మానేసాను. నేను ట్విట్టర్ మానేసాను, ఫేస్బుక్ మానేసాను. ఉండేది నాకు ఒకే ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్, బికాజ్ ఐ లైక్ పోయిటరీ. నాకు పోయిటరీ ఇష్టం, నాకు ఫోటోగ్రఫీ ఇష్టం. ప్రతి ఆర్టిస్ట్కి ఏదో ఒక ప్లేస్ ఉండాలి కదా టు ఎక్స్ప్రెస్ హిజ్ ఆర్ హర్ ఆర్ట్. సో ఫర్ మీ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఒక్కటే మిగిలింది నాకు. దాంట్లో ఏదైనా పోస్ట్ పెట్టేస్తే కింద బూతులు ఉంటాయి, ఇష్టంగా రాస్తారు. మీకు సోషల్ ప్రెజెన్స్ లేదు, యు ఆర్ అ నార్మల్ పర్సన్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. జస్ట్ బికాస్ నాకు ప్రెజెన్స్ ఉంది కాబట్టి మీరు ఏదో ఒక అనానిమస్ అకౌంట్, ఆర్ ఐ హ్యావ్ హ్యాడ్ పీపుల్ విత్ ప్రాపర్ అకౌంట్స్ కమింగ్ అండ్ గివింగ్, అంటే అసహ్యంగా రాసేవాళ్ళు. సో ఐమ్ లైక్ దీస్ గైస్ ఆర్ నాట్ లిస్టింగ్. సో నౌ ఐ స్టార్టెడ్ గివింగ్ ఇట్ బ్యాక్. నా లైక్ అబ్బా ఆవిడకి ఏమనద్దు, వాడి తిరిగి ఇచ్చేస్తారు అని. ఆవిడ కమెంట్స్ ఆల్సో, ఆయన ఎవరైతే అన్నారు దాని కింద వెంటనే కమెంట్, నువ్వు అనకు, ఆవిడ వెంటనే కోపం పడతారు. మంచిగా చెప్తే బాబు అన్న తమ్ముడు అని చెప్తే వినట్లేదు, గట్టిగా మాట్లాడితేనే వింటున్నారు. అంటే వాట్ ఎల్స్ కెన్ ఐ డూ? నా వినే ఒక లిమిట్ ఉంటుంది. నా గురించి నేనేదైనా తప్పు చేశాను అనుకో, నువ్వు నాకు తిడుతున్నావు, అప్పుడు కూడా బాధ ఉంటుంది వినటానికి. నేను తప్పు లేనప్పుడు నాకు తిడుతున్నావు అంటే ఆ బాధ మీరు ఊహించుకోలేనంత బాధ ఉంటుంది. నేను ఏం తప్పు చేయలేదు. ఇఫ్ యూ లుక్ ఇన్ టు ద ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్, నా సైడ్ నుంచి నిజంగా ఏమీ తప్పు లేదు. రేణు, ఒక సింగిల్ పేరెంట్గా ఇన్నేళ్లుగా యు బీన్ డీలింగ్ యువర్ లైఫ్. కానీ 10 ఏళ్ల క్రితం పరిస్థితి వేరు. అప్పుడు పిల్లలు చిన్నపిల్లలు, ఇప్పుడు పిల్లలు టీనేజ్లో ఉన్నారు. సో అప్పటికి ఇప్పటికి ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ more harder, tougher. How is it? How are you handling? All parents know, every age, ప్రతి ఏజ్ కి ఏదో ఒకటే గోలా ఉంటుంది. బట్ నీ విషయం సపరేట్ కదా. నీది యు ఆర్ నాట్ జస్ట్ అ సింగిల్ పేరెంట్, యు ఆర్ అ పేరెంట్ ఆఫ్ అ బిగ్ స్టార్,
యూనో స్టార్ కిడ్, ఒక పెద్ద ఫ్యామిలీ, ఒక లెగసీ, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. కమ్ విత్ బ్యాగ్ అండ్ బ్యాగేజ్. అదే చిన్నప్పుడు అట్లా అయిపోయింది, కొంచెం పిల్లలు వినేవాళ్ళు గట్టిగా చెప్తే. ఇప్పుడు పెద్ద అయిన తర్వాత బాబు అయ్యా ప్లీజ్ నా మాట వినండి అని ఐ బికమ్ మోర్ ఆఫ్ అ బెగర్, లైక్ ప్లీజ్. సో దాట్ హ్యాస్ బీన్ అ హ్యూజ్ డిఫికల్టీ బికాస్ నౌ దే విల్ లిసన్ టు రీజన్, దే వాంట్ లాజిక్, దే వాంట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఎందుకు ఇలా చేయకూడదు, ఎందుకు ఇట్లా ఉండకూడదు అంటే నేను వాళ్ళకి ప్రాపర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. So that has been the last 10 years has been an evolving. అంటే I've also grown with my kids. నేను కూడా నా పిల్లలతో నేను కూడా పెరిగాను. సో పిల్లల్ని ఇది చేయొద్దు అని చెప్తే సరిపోవట్లేదు, దాని వెనకాల ఎంత నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి, ఎంత PhD లెవెల్ రీసెర్చ్ చేసి వాళ్ళకి చెప్పాలి. ఎందుకు నువ్వు మ్యాగీ తినకూడదు, దానికి ఎంత పెద్దనే తినకూడదు సరిపోదు, ఎంత రీసెర్చ్ చేయాలి, ఎంత చెప్పాలి వాళ్ళకి. ఆర్ ఎందుకు టైంకి పడుకోవాలి, మిగతా అన్ని పిల్లలు దే విల్ బి అప్ టిల్ 10:30, 11. I said maybe just because they are doing something wrong, వాళ్ళు according to me a child should sleep by 8, 8:30 is what I believe. And if the other kids are sleeping late, it is, we can't compare it na baby, we have to follow what your mother's belief system is. So it is a little more challenging. ఒకప్పుడు నీ కష్టాలు, నీ సమస్యలు, నీ కన్నీళ్ళు అన్నవి చిన్నపిల్లలు కాబట్టి వాళ్ళకి అర్థమయ్యేది కాదు, నువ్వు చెప్పడానికి కూడా కష్టం. అంటే చెప్పినా వాళ్ళు ఏ రకంగా అర్థం చేసుకుంటారో కూడా తెలియదు. ఇప్పుడు పిల్లలకి అర్థం అవుతుందా? డూ దే అండర్స్టాండ్ వాట్ యువర్ గోయింగ్ త్రూ, వాట్ ఈస్ యువర్ అగనీ, ఆర్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఇన్నర్ హార్ట్ సేయింగ్, ఇవన్నీ వాళ్ళకి అర్థం అవుతున్నాయి. అఖిల నాకు ఎంత తిడతాడు, నేను ఇది ఇంటర్వ్యూలో చెప్తే నాకు తెలీదు కానీ చెప్తాను నేను. ఇది మొన్నే నాకు US నుంచి ఫోన్ చేశాడు, మమ్మీ నీకు ఒక చెప్పాలి, చెప్పు. అక్కడ మన ఊబర్ ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది, అక్కడ లిఫ్ట్ సిస్టమ్ ఉంటుంది, LYFT, విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఊబర్ ఆర్ మన ఓలా లాగా. సో హిస్ డ్రైవర్ వాజ్ అ ఫీమేల్ లేడీ డ్రైవర్. సో హీ బికాజ్ ఇట్స్ కొంచెం డిస్టెంట్, ఎక్కడేదో కాన్సర్ట్కి వెళ్ళాడు. సో దారిలో మాట్లాడినాడు. ఆవిడ కూడా సింగిల్ మదర్ ఆఫ్ 2 kids, and she also got married early. And after the second child, her husband of father of her kids left, and her struggles of raising 2 kids. And Akira cheppadu mummy, some words that she was saying or some sentences she was saying, it reminded me of you. And he said actually I was having constantly, my eyes were having tears. And నాకు ఆవిడ పర్స్పెక్టివ్ నుంచి నీ లైఫ్ చూసిన తర్వాత I got a very different kind of a respect for you, and the way you've raised us. And I said no baby, adi your soul is also very good soul, నువ్వు కూడా ఒక మంచి అబ్బాయి, నువ్వు కూడా ఒక మంచి మనిషి. He said లేదు మమ్మీ, నువ్వు ఎలా పెంచావు, నీ పెంపకం is the most important. And ఇప్పుడు నాకు అర్థం అవుతుంది what you must have gone through. అని like okay. నేను నిన్నంటే అంచెలంచెలుగా ఫేజ్లో చూశాను కదా. ఎట్ అ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ యూ ఫెల్ట్ యువర్ విక్టిమైజ్డ్. బట్ నేను టుడేస్ టైం ఒక 1 yearగా చూస్తున్నాను, నేను 1-2 yearsగా అది కనిపించట్లేదు నీలో. ఐ థింక్ యూ మూవ్డ్ ఆన్ టు అ లెవెల్ వేర్ ఇన్ యూ డోంట్ కేర్. ఐ మీన్ ఇట్ డజంట్ రియలీ బాదర్ యూ. Because I have one thing, Prema, one thing you know about me and all my friends and my kids will tell you, I speak the truth. Yeah. Now you're wearing a yellow dress. I said Prema, you're wearing a yellow dress. నువ్వు ఒక yellow color సల్వార్ కమీజ్ వేసుకున్నావు, దాంట్లో తప్పుయే ఉంది. That is what it is. I say what it is. When I spoke about my divorce, I just told the truth. There's not even 1% false this in my whatever has happened with me. And when recently when I gave that other video, when this whole controversy happened around one minister, and it came to pratisari ye ayipoyindi, naadi na ex-husband divorce ayipoyi, we divorced in 2012. Okay, 2013, 14, 15 first elections lo 19 elections lo kuda appudu pratisari chuste ex-husband మూడు పెళ్ళ. సరే he did it na, ఆయన చేశారు. కానీ ఆయన గురించి మాట్లాడితే ఆటోమేటిక్లీ మై నేమ్ కమ్స్ ఇన్, బికాస్ వెదర్ యూ లైక్ ఇట్ ఆర్ యూ డోంట్ లైక్ ఇట్, ఐ యామ్ హిస్ ఎక్స్ వైఫ్. సో కొంచెం ఏంటంటే సాచురేషన్ వచ్చేసింది. మళ్ళీ ఈ ఎలక్షన్స్ కూడా నేను వినాలా? సో లైక్ ప్లీజ్ ఆపండి ఇప్పుడు, ప్లీజ్ దండం పెడతాను. అండ్ ఇట్ ఈస్ సో అన్ఫార్చునేట్ కి తిరిగి మీరు ఆడవాళ్ళ మీద వచ్చేస్తారు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ అ మ్యాన్ డౌన్, టేక్ హిమ్ డౌన్ ఫర్ వాట్ హీ ఈజ్. డోంట్ పుల్ హిజ్
ladies, his family, his kids into it. I'm not just saying for my ex-husband. Anywhere in the world. ఎవరికైనా సరే ఏ బిజినెస్ మ్యాన్ అయినా ఏ పొలిటీషియన్ అయినా ఆయనకి వ్యక్తిగతంగా మీరు అటాక్ చేయండి. ఆయన ఫ్యామిలీ లైఫ్లో ఏదో తప్పులు చేశారు, అది ఆ వీక్ పాయింట్ తీసుకొని మీరు అనుకుంటున్నారు మీరు ఆయన్ని అటాక్ చేస్తున్నారు. మీరు ఆయన్ని అటాక్ చేయట్లేదు, మీరు నాకు అటాక్ చేస్తారు, నా పిల్లల్ని అటాక్ చేస్తున్నారు. అది చాలా తేడా ఉంది. యూ అండర్స్టాండింగ్ ద డిఫరెన్స్. ఇఫ్ అ పొలిటీషియన్ ఇస్ దేర్ అండ్ హిస్ పాలసీస్ ఆర్ హిస్ మాట్లాడే విధానం, దాన్ని అటాక్ చేయండి. నీ ఎక్స్ ఇది, నీ ఉన్న పెళ్ళాం అది, నీ పిల్లలు అది, తప్పు. నాట్ జస్ట్ ఫర్ మీ, ఎనీ పాలిటిషియన్. ఐమ్ సేయింగ్ ఎనీ పాలిటిషియన్. పర్సనల్ యూ ఫైట్ ఇట్ అవుట్, one-on-one you fight it out, no worries, because you have chosen that profession consciously. My ex-husband has consciously chosen to be a politician. Every person in this world has a right to comment on that. Comment on him. If his manifesto is bad, if his way of speaking is bad, if his speeches are bad, do what you want to do. But pratisari naaku na pillalni laagatam, I was like, no, it's high time, you should stop that. బట్ ఇప్పుడు ఇది ఎట్లా జరుగుతుందంటే రేణు, ఇది నీ ఒక్క కేసే కాదు, ఎవరైనా సరే ఒక ఉమెన్ని అటాక్ చేయాలి అంటే క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ చేయటము, అండ్ అట్లా చేస్తేనే ప్రొజెక్ట్ అవ్వచ్చు, ఇంకా వైరల్ అవ్వచ్చు, ఇంకా దాన్ని బిగ్ చేయొచ్చు. Unfortunately, in our entire societal, the whole history, generational history, the entire honor of a family lies between the legs of a woman, which is so unfortunate. What I do in my private time, what I do in my bedroom, cannot be a reason to be discussed outside. You are not able to attack me for my profession, how I look, what work I'm doing. Oh, chatta acting chesindi, oh, what stupid butlu she's wearing. అది అంతా వదిలేసి మీరు ఎంత మందితో పడుకుంది, ఇలా చేసింది, అలా చేసింది, క్యారెక్టర్ మీద వెళ్ళిపోతారు. మీ ఇంట్లో కూడా మీకు ఆడవాళ్ళు ఉన్నారు కదా. అండ్ ఐమ్ నాట్ సేయింగ్ ఓన్లీ వన్ పర్సన్ ఆర్ వన్ పర్టిక్యులర్ పార్టీ ఈస్ డూయింగ్ ఇట్. ఇట్ ఈస్ అ యూనివర్సల్ థింగ్. ఇట్స్ అ యూనివర్సల్ థింగ్. సినిమాలో ఉన్న, పాలిటిక్స్ లో ఉన్న, బిజినెస్ లో ఉన్న, ద మినిట్ యూ వాంట్ టు పుల్ అ వుమన్ డౌన్, యూ జస్ట్ గో ఆన్ హర్ క్యారెక్టర్. Which is so unfortunate in today's time. And that's why when they do this happy women's day and anta cheste, I said we have a long way to go. Inka, it's a long battle, but every year, every generation is getting better. But today at this point in age and time, how do you take all these, Renu? Ante ivanni gata 10-15 ఏళ్ళుగా వింటూనే ఉన్నావు నువ్వు. ఈ రోజు ఇలాంటి మళ్ళీ అవే మాటలు వింటూ ఉంటే how do you take it? Ante do you take it with a light, or how do you take it seriously? Niko oka mat easy ga cheptanu. I tell it to so many of my people, say just ignore. You are a celebrity, you have to ignore. I said the minute you become a celebrity or a public person, does that make you insensitive? No, in fact we are artists, we are more sensitive. Any person who writes poetry or writes a story or a painter or a director or a filmmaker or an actor, we are artists, we are creative souls. In fact our souls are very sensitive, chala sunitanga untaru. And the irony of the life is we have to hear the most tittulu. No, for example anuko Deepika Padukone, she puts one picture, one post, ఒక 100 way comments kinda will be negative. Most of them will be positive. Oh, I love you Deepika, I'm a big fan of you, you're so beautiful. దాంట్లో ఒక వే నెగటివ్ కమెంట్స్ ఉంటాయి. These 1000 people, aren't they human beings? They are not robots na. వాళ్ళు కూడా మనుషులే. ఏదో ఒక తల్లి వాళ్ళని పుట్టించింది, ఏదో ఒకటి వాళ్ళు పెరిగారు, ఏదో ఒకటి తింటున్నారు, ఏదో ఒక పని చేస్తున్నారు. జస్ట్ మీకు చీప్ ఇంటర్నెట్ ఉంది కాబట్టి, ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ ఉంది కాబట్టి మీ ఇష్టం ఉన్నదన్న రాయొచ్చు ఆవిడ గురించి. ఎంత తప్పు అది. సో ద జస్ట్ బికాజ్ యూ ఆర్ నాట్ సీన్, just because you are not talented, just because you are not a celebrity, just because you are not a business rich person, that gives you the right to talk shit about someone who has achieved something. అదే ఆ అబ్బాయి ఆ అమ్మాయి దీపిక పడుకోని గురించి అనుకో బూతులు తిడుతున్నారు, ఆవిడ ముందుకు వస్తే అట్లా ఫ్లాట్ అయిపోతాడు, అని ఆటోగ్రాఫ్ సెల్ఫీ అంటాడు. కానీ ఇక్కడ ఏదో ఒక రూమ్లో కూర్చొని యూ డూ కీబోర్డ్ వారియర్ స్టఫ్ ఇస్. నేను అదే చెప్తాను వాళ్ళకి. now in my phone when I open comments, sometimes I see some stupid comments, I give it back. అది మీ పెంపకం.
మీరు నాకు డౌన్ గ్రేడ్ చేయట్లేదు, అది మీరు మీ తల్లిని మీ పెంపకంని డౌన్ గ్రేడ్ చేస్తున్నారు వెన్ యూ స్పీక్ బ్యాడ్ అబౌట్ మీ. నేను వ్యక్తిగతంగా వచ్చి మీకేం హాని చేయలేదు కదా, నేను వ్యక్తిగతంగా వచ్చి మీకు ఏదైనా ట్రబుల్ చేశానా? చేయలేదు. జస్ట్ బికాజ్ యూ హ్యావ్ ఇంటర్నెట్ సో యూ స్పీక్ షట్ అబౌట్ మీ it's so wrong on your mother. I know, so wrong on your sanskars. So wrong. But ఒక 2-3 years back ఇలాంటి కామెంట్స్ వచ్చినప్పుడు చాలా ఎఫెక్ట్ అయిపోయి you used to call me and tell me because I used to think I used to give respect to that person. Exactly. ఏదో ఒక వెదవ కూడా some idiot fellow sitting in some room అనుకో in some corner of Telangana Andhra Pradesh and giving me boothulu. I used to give him respect as a life కి ఎందుకు చేస్తున్నారు, ఎందుకు ఇట్లా మాట్లాడుతున్నారు, బాధపడేది. నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది బాధ. ఇప్పుడు అసలు ఏది అదే అంటారు, ఇప్పుడు అసలు పట్టించుకోవటం మానేసా ఒకటి, ఒకవేళ ఏదన్నా వస్తే మాత్రం యు గివింగ్ బ్యాక్ ఆల్సో బికాజ్ ఐ లైక్ ఇట్స్ యువర్ కర్మ, ఇట్ ఇస్ నాట్ మై కర్మ. ఇది నా పెంపకం కాదు, ఇది మీ పెంపకం తప్పు ఉంది. ఆ థాట్ వచ్చినప్పటి నుంచి ఆ బిందాస్ నా ఏదో చెప్పండి, ఏదో మాట్లాడండి. some people I asked, some people I said take this comment, నువ్వు నాకు చెప్పిన కమెంట్, నాకు ఇచ్చిన బూతులు అలా తీసుకెళ్ళి మీ మమ్మీని చూపించండి, మీ మమ్మీ మీకు ఒకలా ఆడుకొడుతుంది అని. నిజంగా నేను ఎన్నిసార్లు రాశాను, షో ఇట్ టు యువర్ మదర్, మీ తల్లిని చూపించండి. నేను ఒక ఆడవాళ్ళ గురించి ఇట్లా 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 రాశాను సోషల్ మీడియాలో, ఆవిడ ఒప్పుకుంటారా లేదా చూసుకోండి. అప్పటి నుంచి కొంచెం జనాలు ఈవిడ చాలా తిరిగి ఇచ్చేస్తారు. Yeah, you're bombarding these days. I'm like, oh my God, Renu, you become stronger and very, very strong. No, I've always been stronger, but I used to be more, I used to be more sensitive. I used to be more మనిషిలే కదా, వీఆర్ ఆల్ మేడ్ ఆఫ్ స్కిన్ అండ్ బోన్స్. పాపం మనిషిలే కదా, పాపం సరే వాళ్ళకి అంత ఎడ్యుకేషన్ ఉండదు, పాపం వాళ్ళకి ఎంత డబ్బు లేదు, పాపం. దెన్ ఐ రియలైజ్ వాళ్ళు నా గురించి ఆలోచిస్తున్నారా, అదే బీయింగ్ పాపం విత్ మీ. నా పాపం నాకు చేయట్లేదు కదా. సో ఐ బికేమ్ మోర్, ఐఎమ్ స్టాండింగ్ మై గ్రౌండ్ నౌ. You are not caring for my respect, you are not caring for my emotions. నేను వచ్చి ఒక 4 సెంటెన్సెస్ ఆవిడని బూతులు రాసేసి నేను ఫోన్ బంద్ చేసేస్తాను. ఆ సెంటెన్సెస్ ఆవిడ చదివి ఆవిడకి ఏ బాధ ఉంటుంది అది మీరు ఆలోచిస్తున్నారు, చేయట్లేదు నా గురించి. నేను మీ గురించి నేను ఎందుకు ఆలోచించుకోవాలి? ఐఎమ్ నాట్ ఎ థెరపిస్ట్ ఆర్ ఐఎమ్ నాట్ యువర్ డాక్టర్ నాట్ టు థింక్ అబౌట్ యూ. యూ గివ్ మీ రెస్పెక్ట్, ఐ గివ్ యూ రెస్పెక్ట్. ఇట్స్ సింపుల్. వాట్ హెస్ హ్యాపెన్ అన్ఫార్చునేట్లీ, నేను 2016 నుంచి ఇదే చెప్పాను, unfortunately because of social media you can directly interact with your politician or your business person or your celebrity, mainly celebrities. You can go on to their post and write down. Adi mundu undedi kaadu before social media. Instead of using it in a positive way, pratidi enta నీచంగా ఉంటాయి కొన్ని కమెంట్స్. I have told Adya Nakira, I said please don't read comments. You go see the post. Most of the time I don't read comments. 99% of the time I don't read. Mari eppudu khali unnappudu travel unnappudu I'll just go through few comments. Some comments are really nice, some of them give so much love. So for them at least nenu koncham I'll take a deep breath. strong it's okay. Konni boothulu unta telusu, but the good comments I see and then the bad comments straight blog delete. There is nothing much now. Inka nenu I don't engage much now. Earlier I used to take feel it and నేను ఐ రిమెంబర్ ఒక చాలా సందర్భాల్లో ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ డిలీట్ చేసావు, ఒకసారి కామెంట్స్ అన్ని డిసేబుల్ చేసేసావు. యు వర్ లైక్ very painful. It was very painful for you. It was very, it's not a fun thing na Prema. Every day you wake up, you open your social media and you have boothalo. It's not fun for anyone. It's not easy. But now I've realized they are showing their level. నువ్వు తప్పు రాసినప్పుడు నువ్వు నీ లెవెల్ చూపిస్తున్నావు, నా లెవెల్ కాదు. నేను ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఒక 3 ఇంపార్టెంట్ వెరీ 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 సెన్సేషనల్ కాంట్రవర్షియల్ ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్ల గురించి మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నా. నువ్వు పెట్టిన 3 పోస్టులు ఓకేనా. ఒకటి అకీరా 19th బర్త్డేకి నువ్వు పోస్ట్ చేసిన ఒక వీడియో, హీ స్టిల్ ఫిట్టింగ్ ఆన్ మై ల్యాప్ అనేసి యు వర్ నైస్లీ విషింగ్ హిమ్ ఆన్ హిస్ బర్త్డే. ఒక 1 hour తర్వాత చూస్తే కామెంట్స్ అన్ని డిజేబుల్ చేసేసావు, కానీ 1 hour ముందు ఏం జరిగిందో నాకు తెలియదు. సో ఐ వాంట్ టు నో వాట్ హ్యాపెండ్. అకిరాకి మామూలుగా ఇన్స్టాగ్రామ్ లో అతను ఫోటో కానీ ఈజ్ వెరీ షై. మమ్మీ డోంట్ పుట్ మై ఫోటోస్ అంటాడు. నా ఫోన్ ఓపెన్ చేస్తే నిండా ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి అకిరాది. ఐ విల్ బి హ్యావింగ్ సమ్ లాక్స్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రాఫ్ అకిరా, బట్ డోంట్ పోస్ట్ ఇట్ అంటాడు. బట్ ద వే హీ కేమ్ అండ్ సాట్ ఆన్ మై ల్యాప్, ఐ ఫెల్ట్ లైక్ 19 18కి ఒక వేరే ఫీలింగ్ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ లాస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ హిస్ టీనేజర్, నెక్స్ట్ ఇయర్ 20 అంటే హీ బికమ్స్ అ మ్యాన్. సో అక్క తల్లిగా ఫుల్ అరే నా బిడ్డ పెద్ద అయిపోయాడు అని ఆ ఫీలింగ్తో కూర్చున్నాడు అని పెట్టేశాను.
అక్కడ కింద వరుసగా మా అన్నయ్య కొడుకు, మా అన్నయ్య కొడుకు, మా అన్నయ్య కొడుకు. ఎస్, హీ ఈజ్ యువర్ అన్నయ్య కొడుకు. పవన్ కళ్యాణ్ ఈజ్ హిస్ బయాలజికల్ ఫాదర్. నో వన్ క్యాన్ టేక్ ఇట్ అవే. నాట్ గాడ్, ఎనీ డిఎన్ఏ టెస్ట్. నేను ఆయన తండ్రి కాదని చెప్పట్లేదు, ఆయనే తండ్రి. కానీ యూ కాంట్ జస్ట్ వెన్ యూర్ సీయింగ్ అ బ్యూటిఫుల్ నైస్ మూమెంట్ బిట్వీన్ అ మదర్ అండ్ అ సన్, దాట్ ఈస్ నాట్ ద టైమ్ నాట్ టు వేవ్ యువర్ జెండా ఆఫ్ అన్నయ్య కొడుకు, అన్నయ్య కొడుకు. ఎస్, హీ ఈజ్ యువర్ అన్నయ్య కొడుకు, నేను అది కాదనుకోవట్లేదు. కానీ సేమ్ దీస్ బాయ్స్ హూ డిడ్ కిట్ 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 టు మీ, మీకు కూడా ఒక తల్లి ఉంది కదా, మీకు కూడా ఒక తల్లి సెంటిమెంట్ ఉంది, మీకు కూడా ఒక తల్లి ఎమోషన్ ఉంది. మీరు కూడా మీ తల్లి తండ్రి కలిసి పుట్టారు. ప్రతి వ్యక్తి వచ్చి నువ్వు యువర్ యర్ ఫాదర్ సన్, యువర్ యర్ ఫాదర్ సన్, యువర్ యర్ ఫాదర్ సన్ అంటే ఎలా ఉంటుంది? యువర్ యర్ ఫాదర్స్ అండ్ మదర్స్ సన్. విత్ మీ, my journey with my kids is definitely unique because I have raised them single-handedly. So for me it is a little more possessive, it is a little more నాది, నా సొంతం. ఆ ఫీలింగ్ కొంచెం నాకు మిగతా నార్మల్ మదర్స్ కన్నా కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది, సింగిల్ మదర్. And that moment it was I was in a very sensitive, I was in a very, and I was not well. నాకు ఆ రోజు ఒంట్లో బాగాలేదు, ఈ టాబ్లెట్స్ వేసుకుని ఉన్నాను హార్ట్ కోసం, బీటా బ్లాకర్స్ చెప్పాను కదా, ఈ బీటా బ్లాకర్స్ వల్లే కొంచెం విచిత్రంగా ఉంటుంది. ఇట్స్ నాట్ వెరీ నైస్ ఫీలింగ్. క్యాన్సర్కి అయిపోతుంది, బికాస్ వెన్ యూ డూ క్యాన్సర్ అండ్ యూ డూ కీమోథెరపీ ఇట్ షోస్. మై హార్ట్ కండిషన్ డజంట్ షో ఆన్ మై ఫేస్, సో ఐ లుక్ నార్మల్, బట్ పీపుల్ ఆర్ లైక్, ఓ వై షీ లైక్ దిస్, ఇట్ అఫెక్ట్స్ మై సిస్టమ్. సో ఆ కొంచెం సెన్సిటివ్ మూమెంట్లో ఆ బంబార్డ్మెంట్ నాకు కొంచెం ఎక్కువ అయిపోయింది. సో నా రియాక్షన్ వాజ్ ఆల్సో, ఎస్ హీ ఈజ్ హిస్ సన్, but he's also my son. Give it equal చెప్పండి. I have no problem in that. Or any other post, solo akira post ఉంటే, ఒక సోలో అకిరా పోస్ట్ ఉంటే దాని మీద రాసుకోండి అన్నయ్య కొడుకు, అన్నయ్య కొడుకు, అన్నయ్య కొడుకు, నాకు ఏం ఇబ్బంది లేదు. బట్ వెన్ హీస్ విత్ మీ, నా ఒళ్ళు కూర్చున్నాడు, నా అబ్బాయి, హిస్ బర్త్డే, మై సెంటిమెంట్, ఇట్ ఈస్ మై మూమెంట్. ఒక తల్లిగా దట్ మూమెంట్ వాజ్ మైన్ టు ఓన్. దాంట్లో కూడా ఆ మూమెంట్లో కూడా మీరు వచ్చి నాకు చావి ఎందుకు చేయాలి అని బాధపడ్డాను. దెన్ ఐ గేవ్ ఇట్ బ్యాక్. అకిరా వాజ్ లైక్, వదిలేనా మమ్మీ, ఎందుకు, యు నో ఐఎమ్ యువర్ సన్, యు నో హౌ మచ్ ఐ లవ్ యూ, ఐ నో you're the most important person for me. I said no, it hits me on a soul level. So then I gave it back. చూసాను. అంటే ఒక గంట తర్వాత కామెంట్స్ డిజేబుల్, మళ్ళీ ఒక 2-3 గంటల తర్వాత మళ్ళీ ఏబుల్ అయ్యి ఇచ్చి పడేస్తున్నాం ఒక్కొక్కళ్ళకి. ఓ మై గాడ్ అనుకో. ఇంకొకటి, ఈ మధ్య కాలంలో నేను ఇంకొకటి నోటీస్ చేశాను, ఎవరైనా ఏమన్నా కామెంట్ చేస్తే ఆ కామెంట్ కి నువ్వు వెంటనే రిప్లై ఇచ్చి దాని స్క్రీన్ షాట్ తీసి యువర్ పుట్టింగ్ ఇట్ అప్ ఆన్ ద యాజ్ అ స్టోరీ అండ్ యాజ్ ఎవ్రీథింగ్. యు లైక్ you're bombarding them, you're naming them, you're telling them. Offense has become my best defense, unfortunately. మీరు ఒక 10 సంవత్సరం తర్వాత కూడా మీరు ఆగట్లేదు, నేనే ఎలా ఆగాలి? 10 సంవత్సరం అయిపోయింది కదా, ఇష్టం ఉన్న మీరు నాకు బూతులు తిడుతున్నారు, తిడతానే ఉన్నాను. ఇక్కడి వరకు ఒక దాటేసింది. సో అప్పుడు ఐ వాజ్ లైక్, ఇట్స్ బెస్ట్ ఐ ఎక్స్పోజ్ దెమ్ నా. మీరు ఒక పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్కి వచ్చి, మీరు ఒక సోషల్ మీడియాలో ఒక పబ్లిక్ అకౌంట్కి వచ్చి మీరు పబ్లిక్లీ నాకు తిడుతున్నారంటే నేను ఎందుకు పబ్లిక్లీ మీకు తిరిగి ఆన్సర్ ఇవ్వకూడదు? సో ఎవరు వాళ్ళు నాకు తిట్టే వాళ్ళు రాయొచ్చు, కానీ నేను జస్ట్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని నా స్టోరీలో పెడితే ఇట్ ఈస్ రాంగ్. హౌ? And if you don't want your name to get exposed in the first place, if you don't want me to take a screenshot of your stupidity, don't write stupid things. Exactly. Simple. Very it true. Is as simple. Very true. Especially about Akira's entry into films. అదొక పెద్ద చర్చ, ఒక డిస్కషన్ అయిపోయింది. ప్రతి 6 నెలల్లో హీస్ కమింగ్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్, హీస్ కమింగ్ ఇన్ దాట్ ఫిల్మ్, దిస్ పర్సన్ ఇస్ లాంచింగ్ హిమ్, ఐ సెడ్ ఐఎమ్ సో వోకల్ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్. నేను టీ తాగితే ఇన్స్టాగ్రామ్లో పెడతాను, ట్రావెల్ చేస్తే ఇన్స్టాగ్రామ్లో పెడతాను. సో నా అబ్బాయి ఈరోజు ఏదైనా సినిమా సైన్ చేస్తే ఢోల్ తాషా ఐ విల్ టెల్ ద వరల్డ్. నా దగ్గర నుంచి మీరు కన్ఫర్మేషన్ తీసుకోకుండా ఏదో రూమర్ స్టార్ట్ చేసుకొని ఏదో ఒక రాసేసి ప్రతి 6 monthsకి నాకు కాల్స్ వస్తాయి ప్రెస్ నుంచి, మేడం అకిరా's getting launched. I'm like, no, he's not. I will tell. ఈ రోజుకి as of today he doesn't want to be an actor, he doesn't want to be a hero today. After 1 year, after 2 years, after 3 years, అతను ఎక్స్పీరియన్స్ వల్లే, అతను కాలేజ్ చూసిన వాళ్ళే, తిరిగిన వాళ్ళే, ఏజ్ పెరిగిన వాళ్ళే అతను మార్చేసి మమ్మీ నాకు హీరో అయిపోవాలని ఉంది అంటే సరే అంటాను, యువర్ విష్. బట్ as of today he
He doesn't want to be a hero. He doesn't. He's not. In fact, I would love it. I would love to see my son on screen. Now, why won't I want him to be a hero? I'm not stopping him. బట్ అగైన్ ఇక్కడ కూడా నెపో కిడ్ ఇతనికి చాలా ఈజీ అయిపోతుంది ఎంట్రీ ఏముంది అని కూడా అన్నారు. దానికి కూడా యూ రెస్పాండెడ్. Entry 100% for a film person's son or a daughter is 100% easy, because first, but if you realize, if that actor or that actress, female actor fails, వాళ్ళ సినిమా పనిచేయదు అనుకో, వాళ్ళు లుక్స్ తగ్గట ఆర్ వాళ్ళ టాలెంట్ తగ్గట సరిపోలేని ఉంటే, సో ఈవెన్ దే ఆర్ బిగ్ యాక్టర్స్ చైల్డ్, దే డోంట్ గెట్, ఇన్ఫాక్ట్ దే ఆర్ మోర్ థ్రాష్డ్. వాళ్ళకి పడిన బూతలు తిట్టులు ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఉంటాయి. అదే ఇన్ కాంట్రాస్ట్, ఇఫ్ అ న్యూ కమర్ కమ్స్ ఇన్ టు ద ఇండస్ట్రీ అండ్ హిస్ స్ట్రగల్ ఆర్ హర్ స్ట్రగల్ విల్ బి మోర్. బట్ వాళ్ళ సినిమా వర్క్అవుట్ అవ్వాలంటే వాళ్ళకి అంత బూతులు తిట్టులు పడదు. సో ఇట్స్ గ్రాస్ ఆల్వేస్ టూ సైడ్స్. ఐఎమ్ అన్ అవుట్ సైడర్. ఐ డి నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ సో మెనీ యాక్టర్స్, చాలా కొంతమందికి బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా వచ్చారు. మన రజనీకాంత్ గారు, ఆయనకి ఏముంది బ్యాక్గ్రౌండ్? టుడే isn't he number 1 star of our country? Then how do you say that it's only nepotism? You should also have the talent. So నేను వాళ్ళకి అదే చెప్పాను, ఐల్ స్టాండ్ బై యూ. నా దగ్గర వచ్చేయండి, మీకు ఏ డిపార్ట్మెంట్లో పని కావాలి నేను ఇస్తాను, నేను ఇప్పిస్తాను. దాని తర్వాత మీరు చేయలేకపోతే దెన్ యూ కెన్ నాట్ బ్లేమ్ నెపోటిజం. ఆ కమెంట్కి ఎవరు రెస్పాండ్ చేయలేదు. కరెక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లైక్ ఐ గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అంబానీ. No, he's the owner of Jio. He's the owner of Reliance. Correct. His kids will get ante easily. Now, if the kids don't perform, వాళ్ళ పిల్లలు ఒకవేళ పర్ఫామ్ చేయలేంటే అప్పుడు ఆ బోర్డ్ మెంబర్స్ కలిసి ఒక మీటింగ్ పెట్టుకొని వాళ్ళని తీసేస్తారు కదా పదం నుంచి. బట్ దే డోంట్ హ్యావ్ టు స్ట్రగల్ యాజ్ మచ్ as a normal, say an MBA guy who will come apply for a job in Reliance. Might be he will have to work for 25 years to reach the position of a CEO. Kids get it easily. But both sides, they have to stay in the longer run. Any hard work cheyali. You look at Charan, what hard work he's put into. Look at Junior NTR. ikkadi nunchi vachi ent Oscar level ki vellipoyaru vallu. So you can't see their hard work. You only see their father behind them. Yes. But what about their own hard work? No, you have to see that there's so many kids who have star parents, but the hard work that they're putting in, that also has to be appreciated. Na Ranbir Kapoor, monna Animal trailer chusanu. So much, very true. Just because he's a Raj Kapoor's legacy, no. Look at his own sheer hard work for it. So people have to understand that everything in this world has two sides. As a mother of these two kids and as a person in the industry who has seen the industry చాలా క్లోజ్ గా చూసి అక్కడే ఉండి పిల్లలు ఆ ఇండస్ట్రీలో పెరిగిన పిల్లలు చూసావు, నీకు ఒక పర్సనల్ ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా, నా పిల్లలు ఇక్కడ ఉంటే బాగుంటుంది లేకపోతే ఇది చేస్తే బాగుంటుంది అని. సో వాట్ డూ యూ హ్యావ్, అంటే యువర్ డ్రీమ్ ఫర్ యువర్ కిడ్స్, అంటే వాట్ డూ యూ వాంట్ యువర్ కిడ్స్ టు బి? నిజంగా అకీరా యాక్టర్ అవ్వాలని ఉందా నీకు మనసులో? ఆద్య ఏమవ్వాలని ఉంది? నీకేమనిపిస్తుంది? I definitely want to see Akira as this amazing pianist, where he can have a concert. Mana Abbaidi chesara Lydian. Yes. Like that, where he's sitting and there's this huge concert hall, one of the topmost concert halls, and he's playing his piano. And I'm there in the front row listening to him play. That is there. I would love to see him on screen. Okay. Because he has a certain different soul. So more than any person in this world. In fact, my ex-husband used to say when Akira was born, when he was 1 year or 2 years old, I still remember, he said, you are his number 1 fan. అప్పుడు చిన్నది లైక్ అకిరాకి ఒక ఫ్యాన్ క్లబ్ ఉంటే అకిరా నందన్ ఫ్యాన్ క్లబ్కి నువ్వే ఫస్ట్ మెంబర్, దానికి నువ్వే ఫౌండర్. సో I love my son. And I look at his face and I find him to be, and his soul and the way he is, I would love to see him on screen. I would love to see him as an actor. I'm not using the word hero, but a performer, an actor on screen. So yes, I would be the most happiest. The day Akira comes to me and say, Mummy, I want to be a hero, I will announce. I will get one Dol Tasha band and I will announce from the rooftops that my son is becoming an actor. But I'm not pushing him. His wish. So piano 1 and actor 1 with Akira. And I also want to see him as a farmer. Yeah. Oh. I'm really pushing him little. Both Adya and Akira, if you guys, they can take up a little bit of farming. Little, koncham
farming is little very close to the concept of farming. And Adya also, I want her, I see her because she has a lot of karuna in her. She has a lot of empathy in her. Okay. So I see her more like a spiritual leader, because Rani, the modern world, what we say, the Kali Yugam, I feel spirituality tagipotundi. You see her as a spiritual leader? Really? I have seen her as a spiritual leader 1 year before even I conceived her. So 2 years my before she was God. born. నాకు ఏమొచ్చింది తెలీదు. I said, ఎవరైనా కనొచ్చు. Animals also give birth. Humans also, because we have the capability. Yeah. We can procreate, we can, conceive and deliver a child. But I said no. I was very clear, this time I'm going to have a girl baby. I was very clear it's going to be a girl child and she is going to be a spiritual leader. అట్లా నాకు థాట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది తెలీదు కానీ My వచ్చింది. God. సో షీఈ్ మై దుర్గాదేవి. షీఈ్ బోర్న్ ఆన్ దుర్గాష్టమి. అందుకే నా ఆద్య. నో, దానివల్ల కాదు, ఆద్య పేరు కూడా తను పుట్టే 2 years ముందే నేను డిసైడ్ అయిపోయాను. నేను ఏదో ఒక నావెల్ చదివాను, దాంట్లో ఆద్య అని పదం ఫస్ట్ టైం చూసాను. ఆదిశక్తి, విచ్ ఇస్ ద ఓమ్ని ప్రెజెంట్, ద మెయిన్, ద ఆది, అండ్ మహాలక్ష్మి, మహాసరస్వతి అండ్ మహాకాళి కలిసి. సో ఆద్య పెట్టాను. అండ్ దెన్ హర్ బర్త్ నేమ్ ఇస్ కాత్యాయని. సో హర్ నేమ్ ఇస్ ఆద్య కాత్యాయని. So I see Adya, yes, she wants to be an architect. She wants to be an architect and a restaurant owner. Edo tana plans unnai. Okay. I don't want her to be like a yogi or like a sadhu. Alanti kaadu. It's a different, it's like a spiritual leader. Ante antano, someone who can lead people for spirituality. I'm not talking religion. Spirituality. Spirituality can be any religion. Yeah. So I'm not just talking about Hindu or like that. It can be Islam, Christian, anni kalpi. That's what my vision for her is. Wow. It is so different. Yeah, first time I'm saying it in public. Till now all my friends and close friends know about it. You see her అంటే ఆమెలో ఆ పొటెన్షియల్, ఆ పవర్. తన పుట్టే ముందు చూసాను, కన్సీవ్ అయ్యే ముందే చూసాను నేను. The third post of yours on Instagram, which is about పవన్ కళ్యాణ్ గారి పొలిటికల్ కెరియర్ గురించి, మీరు చాలా పాజిటివ్గా రెస్పాండ్ అయ్యావు. యు సెడ్ ప్రజల కోసం ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి అన్న ఒక తపన ఉన్న మనిషి, ఆ మనిషి రాజకీయాల్లో రాణించాలి అని నేను కోరుకుంటున్నాను అని అన్నా. దాని మీద కూడా బాగా బ్యాక్లాష్ అయింది. బట్ నీ మనసు ఏం చెప్తుంది? నువ్వు ఆ రోజు ఆ స్టేట్మెంట్ ఎందుకు ఇచ్చావు? నీకేమనిపించింది? ఒక అర్థం చేసుకోవాలి జనాలు, ప్రతి మనిషిలో వేరే వేరే షేడ్స్ ఉన్నాయి. నేను నా వీడియోలో ఏం చెప్పాను, చాలా సూటుగా చెప్పాను, నాతో 100% తప్పు జరిగింది, క్లియర్గా చెప్పాను. అందరు ఏమంటున్నారంటే మీతో తప్పు చేస్తే మిగతా అందరికీ ఎలా కరెక్ట్ చేయగలరు. ఐ ట్రై టు సీ 2 different Kalyans. One who I was married to, and one what he feels and what I have been seeing since 1999 when we started shooting Badri. What he feels for society. They're 2 completely different aspects. Yes, a little bit of the personality does intermingle. I'm not saying they're completely cut off. Yes, as I said it in that video. So నాతో కరెక్ట్ చేయలేదు ద వే ఐ వాజ్ డెల్ట్ విత్. నాకు గ్యారంటీ తెలుసు ఆయనకి అసలు డబ్బు అంటే పిచ్చి లేదు, కావాలి, డబ్బు కావాలి. హీ హ్యాస్ హిస్ లగ్జరీస్ లైఫ్, హీ హ్యాస్ హిస్ లగ్జరీ కార్స్, హీ హ్యాస్ అ బిగ్ బంగ్లో. బట్ ఈస్ that what motivates him? No. I have seen that. Because if that's what motivated him, he could have just continued doing films. Yeah. People have to understand that he is a successful actor. He's not some unsuccessful flop actor kaadu kada aina. Correct. So dabbu ఆయనకి కావాలంటే he could have continued doing films and pan India star అయిపోయి could have earned more money. But compared to a lot of other politicians, he's far better as a human being. Far better as a person. People will not understand. They are thinking I'm two-faced. I'm not. మళ్ళీ పదే చెప్తాను, నాతో జరిగింది తప్పు, 100% తప్పు. కానీ మీరు దాని మీద ఫోకస్ చేస్తారా, ఆ మనిషి ఇంకా మంచి చేసే ఆయనలో కెపాసిటీ ఉంది దాని మీద ఫోకస్ చేస్తారా? సో ఐ వుడ్ రిక్వెస్ట్ పీపుల్ టు బి మోర్ లైక్ మీ. నా మించి ఎవరు, హూ ఇస్ బిగ్, who has suffered more than me. So if I am able to keep my personal feelings aside, my personal hurt aside, my personal pain aside, and if I'm able to see the larger picture, the people should also see. And I said, give him a chance. Very true. Everyone deserves a chance. Very true. Very true. Everyone has
Yeah. a black episode in their personal life. Mm. No one has clean personal lives. We all know. Yeah. అయింది బయట వచ్చింది, కొంతమందిది బయట రాలేదు. సో ఫర్ మీ ఐమ్ టెలింగ్ యు ప్రేమ, ఇట్ ఇస్ సచ్ అ spiritual, psychological, yes but నీకు అది weird, traumatic process to talk good about a man. కరెక్ట్, బట్ నీకు అది ఎందుకు చెప్పాలనిపించింది అంటే why did you ఆ పరిస్థితి feel like చూసి, telling? ఉన్న పరిస్థితి చూసి చెప్పాలనిపించింది నాకు. నేను లాస్ట్ ఎలక్షన్ ఏదైనా అన్నా కామ్గా కూర్చున్నాను కదా, ఈసారి చూసి చెప్పాలనిపించింది. ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ నేమ్స్, బిగ్ బిగ్ పీపుల్. ఐఎమ్ అ వెరీ స్మాల్ సిటిజన్. But if I am living in a democratic country, if I am living in a free country and I have the freedom of expression, I am just expressing. నేను నా పర్స్పెక్టివ్ నుంచి 10 సంవత్సరం చూసే జర్నీ చూసి, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద సొసైటీ. నా పర్సనల్ లైఫ్ మీరు పక్కన పెట్టండి. యాజ్ అ సొసైటీ వాట్ ఐఎమ్ సీయింగ్, ద సెపరేషన్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్, ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అదర్ గవర్నమెంట్, I personally feel might be, if my ex-husband is given a chance, might be they can be some good. Might be, I don't know, I can be wrong also. But I have the right as a citizen of this country to express my, మీరు వచ్చి నాకు బూతులు చెప్పేటప్పుడు మీ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్, నేను నా ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ వాడేటప్పుడు అప్పుడు అట్లా మాట్లాడు. సో మీ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్, నా ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ తప్పు, అది నాకు బాధేసింది. అసలు ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇట్ ఇన్ మై పర్సనల్ కెపాసిటీ. This is my personal. No one has given me money. No one has put a gun to my head. Oh, people must have put a gun to her head. She must have been this. నేను డివోర్స్ గురించి మాట్లాడితే రూలింగ్ గవర్నమెంట్ నాకు డబ్బు ఇచ్చారు అన్నారు. ఇప్పుడు నా ఆయన ఎక్స్ హస్బెండ్ గురించి మంచిగా మాట్లాడితే వాళ్ళు నాకు డబ్బు ఇచ్చారు. డబ్బు ఎవరు ఇవ్వట్లేదు. I spoke for my conscience. When I spoke about my divorce, it was the truth. When I spoke in favor of my ex-husband now, it is the truth. That's why I put a post. If for the truth I am going to be punished, so be it. ఇప్పుడు ఈ ఎలక్షన్స్ లో are you supporting him? అంటే are you supporting No, I'm not going and canvassing for anyone. No public this thing. Whatever little I said and this interview also. అంతేనా? నాకు పడతాయి, but it's okay. Everyone అంటే సడన్లీ ఆవిడ ఎందుకు ఆయన గురించి, you know the saddest part. Okay, let me clarify this on this interview, guys. You have to listen to this. When I posted nice about my ex-husband recently, you know what is the most that hurt me? Not నేను అమ్ముడుపోయాను ఇది కాదు. I want to launch my son. So I am getting into good books of Pawan Kalyan. So Vedavalu, he's the father. He's Akira's father. I don't have to talk good about him to get my son launched. What is wrong with you people? Does your mother have to talk good about your father to get some work done for you? Have some sense. పెద్ద డిస్కషన్స్ నా మీద. I saw a few videos YouTube లో, Renu Desai ఎందుకు ఆయన గురించి మాట్లాడు, because she wants Akira Nandan's launch, so she spoke. Like, have you lost your mind completely? He is the father. You see him as Pawan Kalyan, but he is the father of those 2 kids. You guys don't have a father or what in your house? Meeku tandri leda? And like, how can you differentiate between your father and your mother? They are your parents. They are your biological parents. That is one comment that really got to my brains, Prema. I said, Akira ni launch chetaniki, Akira will not need me also. He will not need his father. I have raised, he will do his own thing. He doesn't need his parents' help and mother and father help. My son will do on his own. His mother doesn't have to talk good about the father to get him work. No. Both my kids are strong enough to make their own path. So we are public figures. We will talk. People will talk about us. Then we will talk. Then people will give more galis to us. We will give more interviews. They will give more interviews. They will give us tittalu. We will give them tittalu. Itla అయిపోయింది. ఈ గేమ్ ఏంటి? బాస్కెట్బాల్ కాదు, వాలీబాల్ అయిపోయింది. ఇట్లా బాల్ పెట్టుకొని వాళ్ళు బాల్ వేస్తారు. ఇప్పుడున్న నీ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ మైండ్ నేను నిజంగా చాలా అప్రిషియేట్ చేస్తున్నా రేణు. చచ్చిపోయిన పాము ఇంకేం చంపుతారు? ఇటు కూడా తిట్లు పడ, ఇటు కూడా తిట్లు పడ. ఐఎమ్ లిబరేటెడ్. ఏం చేసే తిట్లు పడుతున్నాయి. ఇప్పుడు నీ హెల్త్ ఎలా ఉంది రేణు? హెల్త్ కొంచెం బాలే. ఏమైంది? I have my నానమ్మ, ఆవిడ at the age of 47 she dropped dead of a severe heart attack. My father dropped dead of a severe heart attack. So last 3-4 years my heart rate has been very high. నాకు ఆయాసం వచ్చేస్తుంది, కళ్ళు తిరుగుతుంది. సో ఒక్కొక్క టెస్ట్ we start one small test. Then first we started with 2D echo. Then we found might be the valve is little weak, my mitral valve. So they said it's okay, చాలా మంది ఉంటుంది. Then second steps కానీ still ఇట్లా ఉండకూడదు. Then we went to this thing. I put a post also when I was wearing that Holter machine. It's called a Holter test. So we found I have tachycardia. Tachycardia means high heart rate.
arrhythmia is irregular heartbeats and ectopic heartbeats, means sometimes your heart skips a beat. అది కూడా అయిపోయింది. దెన్ దే పుట్ మీ ఆన్ బీటా బ్లాకర్స్ స్టార్ట్ చేశారు. ఆ బీటా బ్లాకర్స్ వల్ల లాస్ట్ ఇయర్ ఐ వాజ్ లైక్ ఇన్ వన్ అనదర్ జోన్ ఓన్లీ, అండ్ దట్స్ వై సో మచ్ weight I have put on. People are thinking I'm being lazy and eating. It's not. It's the medicine that is making me put on weight and bed rest. Now అది కూడా సరిపోక now finally we did the CT of my heart. So now we have found out I have a birth congenial issue, genetic, so can't do much about it. Beta blockers in allopathy also I consulted 2-3 different cardiologists. వాళ్ళు కూడా చెప్పారు beta blockers because it's too sensitive. It's too my bridging. I have a bridging. Usually మన blood vessels ఇట్లా పైకి నుంచి వెళ్తాయి, కొంతమందికి చాలా తక్కువ మందికి లోపల నుంచి వెళ్తాయి through the muscle. So I have that. Okay. It's called myocard, but mine is a little superficial, so it doesn't immediately need surgery. Or usually otherwise it would have been little deeper. They would have to cut open చేసి పైన మసిల్ కట్ చేసి బ్లడ్ వెసల్ని ఫ్రీ చేస్తారు. నాది అంతవరకు లేదు, కొంత ఉంది. సో నాకు మరి ఇటు కాకుండా అటు కాకుండా అయిపోయింది. సో ఐ స్పోక్ టు మై ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్స్ అండ్ దెర్ ఇస్ నో యాజ్ సచ్ ప్యూర్ లేదు. ఇట్స్ జస్ట్ లైఫ్ స్టైల్. డీల్ విత్ ఇట్. టు డీల్ విత్. పోతే ఇప్పుడు కూడా పోతాను, లేదంటే ఇంకొక 50 సంవత్సరం ఉంటాను. సో ఇట్స్ లైక్ ఐమ్ ప్లేయింగ్ లైక్ గేమ్ with life now. So that has also liberated me. Sorry, ain't after all of this, everyone will be dead and gone. So if I die right now, in next 24 hours they'll burn my body. Next another 24 hours నా ఆస్తులు కూడా ఎక్కడ వేసేస్తారు రివర్లో. ఏం మిగులుతుంది కదా. సో ఎందుకు ఇంత స్ట్రెస్ లైఫ్లో అని I just knowing that I have a heart condition has made me more alive, has liberated me, in fact, because I know I've come with an expiry date, and that expiry date so I've sorted out a lot of my personal belongings. I sorted out my will ready chesanu. So now I'm just living life. Oh my now God. I'm like not scared of anything. Renu, yeah, what are you all saying? Yeah, because when you realize that see what happens ఇప్పుడు nothing scares you, nothing bothers you, what nothing bigger than death, Prema? What bigger than death? చావు కన్నా ఇంకా ఏ పెద్ద ఉంది ఈ ప్రపంచంలో? ఏం లేదు. దట్ ఈస్ యువర్ అల్టిమేట్ ట్రూత్. డెత్ ఈస్ యువర్ అల్టిమేట్ ట్రూత్. అండ్ వెన్ at some form or the other, when you're told that there is a possibility, so you're like, okay, fine, let me live it. There are sometimes when I sleep in the night thinking, might be will I drop dead in the potana edo nidralo, morning chustana nenu ani. So it makes me happy. Em tension undadu, dabbu tension undadu, రిలేషన్షిప్ టెన్షన్ ఉండదు, వర్క్ టెన్షన్ ఉండదు, ఏ టెన్షన్ ఉండదు. ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ ఓకే, నేను పోయిన తర్వాత ఇంకేముంటుంది. సో చిల్ లైఫ్ వచ్చేసాను. చిల్ బేబీ చిల్. దిస్ ఇస్ అన్ ఇల్యూషన్. మన కృష్ణుడు గీతాలు చెప్పారు కదా, ఇది మాయా. సో వీ హ్యావ్ వాట్ ఎవర్ దిస్ ఫిజికల్ బాడీ ఆఫ్ ours is when our mothers ate food, we formed in our womb, we came out, we ate the food, and we became what we are today. And when we die, we leave this body here only and go. Nothing is taken or nothing is there. But what happens for this world to run? Maya is very important. It's very important because our emotions, our happiness, our joy, our sorrow, badalu, tittalu, yanta keeps us going. If you realize that this is Maya and you come out of it, then you start seeing the world differently. Then you don't have the normal emotions, is what I felt. That is what I'm going through right now. Sometimes I come back to a little bit to normal human emotions, but I'm like, not worth it. మరి నేను ఇప్పుడు పోతే ఎందుకు నాకు ఎంత కోపాలు తాపాలని, సరే చిల్ అని. But that does not mean that you do wrong things. Correct. You just suddenly don't YOLO అనేసి కాన్సెప్ట్ అని తాగటం, స్మోక్ చేయటం, డ్రగ్స్ ఇది చేయకూడదు. You live your life. I still do yoga. I am still trying to lose weight. I'm still trying to go and do little walking. Sare chachipotanu kada enduku ani ala cheyatledu. Yeah, that's not still focusing on my diet. Now I have some rapid fire questions for you. Our famous rapid fire. I'll give you a gift hamper for that. 1 or 2 best moments of your life anante em cheptavu? వాళ్ళు పుట్టడం, అఖిరాధ్య పుట్టడం is the best moment. Then especially when I travel. And then when I have certain spiritual experiences. Okay. Yeah, I can't talk about them, but those are like some moments are like, great. wow. Yeah. Okay. Biggest regret enti life lo ippadi varaku? First time in my life I have a regret. First time. ఇప్పటి వరకు నాకు ఒక్క రిగ్రెట్ ఉండేది కాదు.
But because of my film, I wish I could have met Hemlata Lavanam garu. I wish I could have touched her. ఒక రిగ్రెట్ ఉంది నాకు. ఫస్ట్ నాకు ఒక రిగ్రెట్ ఉంది, అయ్యో 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 నాకు ఎందుకు ఆవిడ గురించి ముందు తెలియదు. సో నైస్. మోస్ట్ హర్టింగ్ మూమెంట్స్ అంటే ఈ ట్రోలింగ్లు ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసి సోషల్ మీడియా జోలికి పోవద్దు, ఇది కాకుండా ఆన్ అ పర్సనల్ లెవెల్ మోస్ట్ హర్టింగ్ మూమెంట్. You guys know na? Two I have like, but obvious like something to do with my mother. Yes, and but obvious certain papers when I had to sign off my divorce. So I better get the hamper for this. Yeah, you will. నీలో నీకు బాగా నచ్చే అంశం ఏమిటి? I feel bad, I get angry, I get hurt, but I bounce back faster. My sad time will not be longer. నేను దాంట్లో ఉండను, దిగులు పడతాను, దిగులు డెఫినెట్లీ బాధపడతాను, కోపం కూడా వస్తుంది, బట్ మై బౌన్స్ బ్యాక్ ఇస్ వే ఫాస్ట్. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ ఐ రియలీ లైక్ అబౌట్ మై సెల్ఫ్. ఓకే, నీలో నువ్వు ఏదన్నా మార్చుకోవాలి అని అనుకుంటే వాట్ ఈస్ దట్? కొంచెం ఇట్లా కామ్గా కూర్చొని ఇట్లా మాట్లాడటం. ఓహో, హేమలత లవణం గారు ఆవిడలాగా కొంచెం అట్లా. ఐ సీ దిస్ విమెన్, దే ఆర్ సో కంపోజ్డ్ అండ్ ఎవ్రీ హెయిర్ కొంచెం మార్చాలంటే జుట్టు కొంచెం నైస్. ఐ షుడ్ బి ఏబుల్ టు బి మోర్ అట్లా సున్నితంగా. అంత సున్నితంగా నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావు రేణు? ఏం తింటారు, టీ తాగుతారా, ఇలా ఇలా ఒక్కటి మార్చగలితే ఎంత బాగుంటుంది. ఒకటి చెప్పనా, ఈవెన్ ఇన్ యువర్ ఫస్ట్ ఎవర్ వీడియో బ్రెత్లెస్ వీడియో, అందులో కూడా నువ్వు సున్నితంగా లేవు. అక్కడ కూడా కొంచెం తెలుస్తుంది హడావడి. సో that is one thing, if I can change I would like to be more. ఓకే, ఒకవేళ అకీరా ఆద్య ఇద్దరు యాక్టర్లు అవ్వాలనుకుంటున్నారు అనుకుందాం, ఇట్స్ హైపోథెటికల్ క్వశ్చన్. సో వాళ్ళకి నువ్వు ఇచ్చే అడ్వైజ్ ఏంటి? Do hard work, do a lot of hard work, and you are responsible for the producers every single rupee. You cannot, if you a producer with his hard-earned money has signed you, a director with his dream, with his heart and soul script has put faith in you, you have to give it not your 100%, more than your 100% is the only advice I'll tell you. సో టైగర్ నాగేశ్వరరావులో యాక్ట్ చేసిన ఏ సీన్ నిజంగా పర్సనల్గా బాగా నచ్చింది నీకు? Opening scene only with the villain. And that is like the way it has been written, the way I had to perform and the situation I had to perform. ఇటువైపు అనుపమ్ ఖేర్ గారు, ఇటువైపు నాసర్ గారు, ముందు ఆయన మన the police inspector, he is such a big Bengali star and such an accomplished actor, and I'm like sorry, and then entire village looking at me and I have to give one lecture to the village. I was like, that was an experience of a lifetime. Wonderful. 5 సినిమా 10 సినిమా ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక సీన్ లో వచ్చేసింది నాకు. Imagine I was shaking one side అనుపమ్ ఖేర్ and one side నాసర్ గారు. మజా కావాలి పక్కన నుంచొని పర్ఫామ్ చేయాలంటే. ఒకవేళ ఈ ప్రపంచంలో ఒకటి ఏదన్నా మార్చే పవర్ నీకుంటే, మార్చాలి అని ఉంటే ఏం మారుస్తావు? జనరలైజ్డ్ యాంగర్ ఆఫ్ పీపుల్. ప్రతిలో ఏదో ఒకటి కోపాలు ఉన్నారు జనాలు. యూ నీడ్ టు చిల్ అ లిటిల్ బిట్. బయట చూస్తే ద రోడ్ రేజ్. నిన్నే ఇట్లా బండి వెళ్తుంది, ఇటు సైడ్ పెద్ద బస్ ఉంది నాకు ఇటు సైడ్, ఆ బస్ నాకు ఇటు తోస్తుంది, ఇటు సైడ్ నుంచి 2-wheeler వాళ్ళు వెళ్ళాలి, నాకు వెళ్ళటానికి ప్లేస్ లేదు. బ్యాక్ టు బ్యాక్ గచ్చిబౌలి ట్రాఫిక్ అందరికీ తెలుసు. దాంట్లో 2-wheeler వాళ్ళు నాకు తిడుతున్నారు, నేను ఎక్కడ వెళ్ళాలి? వాళ్ళు గో అప్ వాట్ నా బిగ్ బస్, లిటరలీ దట్ బస్ ఇస్ దిస్ క్లోజ్ టు మై కార్. కొంచెం నేను ఇటు వెళ్తే ఐ విల్ స్క్రేప్ ద బస్. వీళ్ళు నాకు తిడుతున్నారు. హై సో మచ్ యాంగర్. The general anger in this universe, I would like to take it like a notch down. That I would like to change. ఒకవేళ నువ్వు ఏదన్నా ఒక జంతువు అనుకో, ఏ జంతువు నువ్వైతే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నావు, ఎందుకు? My cat, my Smokey is roaming around here. ఆయనలాగా లైఫ్ ఉంటే ఏంటి సార్ లాగా లైఫ్ ఉండాలి. తింటాడు, పడుకుంటాడు, నేను బ్రష్ చేస్తాను, మొత్తం గారాబంగా ఉంటుంది, చేతిలో తిండి ఉంటుంది, ఇష్టం ఉన్న పడుకుంటాడు, ఇష్టం ఉన్న నడుస్తాడు, ఇష్టం ఉన్న తింటాడు. అతని పార్టీ కూడా లిటర్ బాక్స్ నుంచి క్లీన్, క్లీన్ ఇస్ ఓన్ పార్టీ. నా నెక్స్ట్ ట్రీట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, నా తిండి ఎక్కడి నుంచి అలా కాదు. యు వాంట్ టు బి ఎ క్యాట్ ఆర్ యు వాంట్ టు బి సమ్వన్ ఇన్ ఎ క్యాట్ ఫ్యామిలీ? ఐ వాంట్ టు బి స్మోకీ. I want to be a cat like Smokey. ఒక సూపర్ పవర్ నీకు కావాలి అనుకుంటే ఏంటా సూపర్ పవర్? That I can control people's minds, so I can make them think nicer, make them think more kinder. I will make the entire world vegetarian. No more animal slaughter, no more killing of innocent animals. That is one superpower I would love to have. ఒకవేళ ట్రావెల్ చేయాలి అనుకుంటే ప్లేసెస్ కాదు నేను అనేది, do you want to travel in the past or in the future?
I'll do past only because future వెళ్ళిపోతే కష్టం అయిపోతుంది, తెలిసిపోతుంది ఏ జరుగుతుంది. So I will be miserable. So I would rather go to the past and try to do very small corrections. Or I would not correct but just tell myself chill, it's not going to be that bad. అంతే, ఫ్యూచర్ వద్దు తెలిస్తే కష్టం. Finally, Renu, what do you think is your life purpose? My life purpose is to speak up for the voiceless, the animals. That is, I'm taking it up. I'm tying up with different animal organizations. So that I want to make my life purpose. Okay. That I think I was born, so at least few animals I could save from torture is what I feel. And I want to do a lot for kids. Okay. I personally feel I wanted to do during COVID, but నాకు కుదరలేదు because my health was this thing. No child should go hungry. ఏ పిల్లలు ఆకలితో పడుకోకూడదు అస్సలు. అది that is the worst crime against humanity. It's worse than any war. It's worse than anything in this world. ఎన్ని యుద్ధాలు జరిగింది కానీ దానికన్నా అన్నిటికన్నా తప్పు అంటే ఒక చిన్నపిల్లలు ఒక చిన్న బిడ్డ ఆకలితో పడుకుంటామంటే డోంట్ వీ హ్యావ్ దట్ మచ్ ఫుడ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ టు ఫీడ్ ఒక్క పూట ఫర్ దట్ చైల్డ్. సో దాట్ ఈస్ ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ సార్ట్ ఆఫ్ మై లైఫ్ మిషన్, animals and kids. So that is what. Thank you so much, Renu. You're welcome. ఎప్పుడు సూపర్ ఉంటుంది మీతో మాట్లాడితే. Renu, here is a gift sample from Millet.